3 constituencies, mana దగ్గర out of 17, 12 are general, 3 are SC and 2 are ST constituencies. I will start with some statistics, then I will come to MCC and other things. As on yesterday, ninnatki 3 crore 30 lakh voters unnaru మన దగ్గర. ఇందులో 18-19 ఏజ్ బ్రాకెట్లో 8,67,717 ఓటర్స్ ఉన్నారు. 8,67,717 ఓటర్స్. మీకు తెలుసు లాస్ట్ టైం అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో హోమ్ ఓటింగ్ మనం 80+ ఓటర్స్కి చేసాము. ECI has further modified those guidelines. ఇప్పుడు 80 బదులు 85+ వాళ్ళకి హోమ్ ఓటింగ్ ఉంటుంది. సో 85+ ఓటర్స్ మన దగ్గర 1,94,082 ఓటర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ స్టేట్. PWD ఓటర్స్ 5,26,340 ఉన్నారు. దే ఆర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ ఫర్ హోమ్ ఓటింగ్ ప్రొవైడెడ్ the disability is more than 40%. We have 19,356 polling locations. As far as this home voting is concerned, దాని కోసం ఆల్రెడీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫామ్ డి స్టార్ట్ చేయమని చెప్పాము. అప్ టు 22nd of April దీనికి అప్లికేషన్ క్యాన్ బి సబ్మిటెడ్ టు ద కన్సర్న్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్. ప్రాసెస్ ఆఫ్ హోమ్ ఓటింగ్ విల్ స్టార్ట్ ఒక 3-4 days లాస్ట్ డే ఆఫ్ విత్డ్రావల్ తర్వాత, ఒక 3-4 days తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఎసెన్షియల్ కేటగిరీస్ సర్వీసెస్గా డినోట్ కూడా చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా ఈ ఫెసిలిటీని వాడుకోవచ్చు. పోస్టల్ ఓటింగ్ సెంటర్లో వచ్చి వాళ్ళు ఓటు వేయవచ్చు. ఈసారి పోస్టల్ బ్యాలెట్ పేపర్స్ ప్రింటింగ్ ఆరో దగ్గర ఉంటుంది, డీసెంట్రలైజ్ చేయడం జరిగింది. సో వాళ్ళ లెవెల్లో స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ని ఫాలో చేస్తూ వాళ్ళే ప్రింట్ చేస్తారు. ఈవీఎం బ్యాలెట్ పేపర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ సెంట్రలైజ్డ్గా గవర్నమెంట్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ చంచల్గూడలోనే లాస్ట్ టైం లాగానే ప్రింట్ అవుతుంది. లాస్ట్ టైం అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో 2,09,163 మంది టోటల్ పోస్టల్ ఓటింగ్, హోమ్ ఓటింగ్ ఇదంతా కలిపి చేశారు. ఈసారి లెట్ us see. దీనికి నేను అందరూ ఎంప్లాయీస్ ఎస్పెషలీ ఎవరు ప్రిజైడింగ్ ఆఫీసర్, ఏపీఓ ఇట్లాంటి డ్యూటీస్ ఎవరికి పడతాయి, అట్లాగే పోలీస్ స్టాఫ్ కూడా హూ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఆన్ ద డిప్యూటెడ్ టు ద పోలింగ్ స్టేషన్ డ్యూటీ ఎట్సెట్రా, వాళ్ళకు సాఫ్ట్వేర్ పెట్టి దాని మీద అన్ని డేట్స్ వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఫిలప్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఫిలప్ కూడా చేశారు. నేను మీ ద్వారా వాళ్ళని కూడా మళ్ళీ ఒకసారి కోరుతున్నా, దే షుడ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ దేర్ డేటా ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ సాఫ్ట్వేర్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారానే వాళ్ళకి ఈ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఇవి అంతా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. Coming to the preparations, I'll start with training. Almost returning officers, DOs, police officers, ఈ 3 కేటగిరీస్ని ఢిల్లీలో పిలిపించి ECI వారు ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది, అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. EROs అంటే ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్స్, అసిస్టెంట్ EROs, AEROs, AROs, DLMTs, అసిస్టెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వర్స్, ఈవీఎం నోడల్ ఆఫీసర్స్, ఐటీ స్టాఫ్ వాళ్ళందరినీ స్టేట్ లెవెల్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఫర్దర్ ట్రైనింగ్ BLOస్కి, తర్వాత సెక్టర్ ఆఫీసర్స్కి, ఈవీఎం మేనేజ్మెంట్ స్టాఫ్కి,
IT staff की, election control room staff की, expenditure monitoring teams, MCC teams, including flying squad, ఎవరు మ్యాన్ చేస్తారు, స్టాటిక్ స్టేషన్స్ ఎవరు మ్యాన్ చేస్తారు, పోలీస్ పర్సనల్, డిఓ స్టాఫ్, ఎంసీఎంసీ స్టాఫ్, నోడల్ ఆఫీసర్స్ అందరినీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అఫ్ కోర్స్ పోలింగ్ పర్సనల్, కౌంటింగ్ స్టాఫ్, ఫోటోగ్రాఫర్స్, వీడియోగ్రాఫర్స్, వెబ్ కాస్టింగ్ టీమ్ అండ్ మైక్రో అబ్జర్వర్స్ వీళ్ళకి లాస్ట్లో అంటే ఎలక్షన్స్కి ఒక వారం రోజు ముందు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈవీఎంస్ మా దగ్గర రెడీగా ఉన్నాయి. We require, this is the requirement that we have of 57,000 BUs, 44,500 CUs అంటే control units, 48,000 అంటే slightly ఎక్కువ VVPAT machines మనకు అవసరం ఉంది. We have more than sufficient machines with us. FLC కూడా already చేయడం జరిగింది. EVMs and VVPATs కి FLC was done in presence of the political parties. Conduct of FLC was also done. అంటే బేసికలీ ఎఫ్ఎల్సి ఎట్లా చేయాలి దాని మీద కూడా ఫస్ట్ టైం మంచిగా ట్రైనింగు డిఓస్, డిప్యూటీ డిఓస్కి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ కోసము ఒక అబౌట్ 500 BUs, అబౌట్ 500 CUs అండ్ అబౌట్ 500 VVPATs అవసరం పడతాయి. అది కూడా మా దగ్గర రెడీగా ఉన్నాయి. మ్యాన్ పవర్కి వస్తే యాక్చువల్ పోలింగ్ స్టేషన్లో ఆల్మోస్ట్ 1,80,000 వరకు స్టాఫ్ అవసరం పడతారు. వీళ్ళు పిఓస్, ఏపీఓస్, ఓపీఓస్ ఇట్లాంటి డ్యూటీ చేస్తారు. మిగతా అన్ని డ్యూటీస్ అంటే సెక్టర్ ఆఫీసర్స్, సెక్టర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్, రూట్ ఆఫీసర్స్, తర్వాత ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్, స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ టీమ్, వీడియో సర్వేలెన్స్ టీమ్ ఇట్లాంటి మైక్రో అబ్జర్వర్స్ ఈ అంతా కలిపి ఇన్ అదర్ అబౌట్ 25,000 పీపుల్ విల్ బి డిప్లాయిడ్. In addition to that, of course, about 40,000 BLOs and BLO supervisors కూడా ఉంటారు అక్కడ, వాళ్ళు కూడా పనిచేస్తారు. Of course, ఒక 60,000 వరకు పోలీస్ పర్సనల్ డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుంది. In addition to about 145 CAPF companies. So this will be the scale of deployment of manpower for the conduct of elections. ఎక్స్పెండిచర్ మానిటరింగ్ కోసం ఆఫ్ కోర్స్ స్టేట్ లెవెల్లో నోడల్ ఆఫీసర్ పెట్టడం జరిగింది. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఇంటెలిజెన్స్ కమిటీస్ పెట్టడం జరిగింది. ఇంటిగ్రేటెడ్ బార్డర్ చెక్ పోస్ట్ 24/7 పని చేసేలాగా దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసి దాంట్లో కెమెరాస్ పెట్టేసి సెంట్రల్ మానిటరింగ్ చేస్తూ ఏర్పాటు చేయమని డిఓస్కి మొన్న చెప్పడం జరిగింది. లాస్ట్ టైం లాగా అంటే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ లాగా ఆల్మోస్ట్ 19-20 ఏజెన్సీస్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఈ వర్క్లో దే విల్ బి కోఆర్డినేటింగ్ విత్ వన్ అనదర్. దిస్ వర్క్ హ్యాస్ ఆల్సో స్టార్టెడ్. I will give some figures on that after a few minutes. District Grievance Committee ni kuda activate cheyamani collectors ki cheppedam jarigindi. My appeal to the citizens and the voters of the state is not to carry more than 50,000 worth of cash or articles without valid papers. So if they need to carry it for essential reasons, they should carry papers. Why they are carrying, where they are carrying from, origin, destination, etc. MCMC committees ni already district level lo, state level lo form cheyadam jarigindi. Complaint redressal, grievance redressal is one of the focus areas for us. Complaints can be made, of course, through C-Vigil, that's a mobile-based app, web-based national grievance portal undi, service portal, daan dwara cheyachu, and of course, phone dwara 1950 call center undi, daan dwara kuda cheyachu. In any of these three things, complaints can be made regarding any MCC violations, etc., and that will be immediately attended to. Already control rooms at the district levels and at the state level has been operationalized to monitor the action taken on all these complaints.
సిమిలర్గా ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్కు ఏమైనా పర్మిషన్స్, ఈ ర్యాలీసు, లౌడ్ స్పీకర్స్ ఇట్లాంటి దానికోసం కావాలంటే దానికోసం సువిధా యాప్ లాస్ట్ టైం లాగా ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ ఆపరేషనల్, సో దే కెన్ అప్లై త్రూ దాట్. ఈ సందర్భంలో సమ్ ఆర్డర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ బై the Commission. As per those orders, all the officials connected with the ongoing elections are deemed to be on deputation to the Commission. Similarly, all police officials in the state who are involved in the law and order and other duties connected with the conduct of ensuing general elections are deemed to be on deputation to the Election Commission. The conduct of all government officials who have been entrusted with the election-related responsibilities and duties would remain under constant scrutiny of the Commission, and strict action shall be taken against those officials who are found guilty of on any account. So this is basically for the conduct of officials. Voters ki number nenu already meeku cheppanu. Just small thing regarding the voters thing. Form 6 can be still continued. People can still apply for registration, and this can continue up to 15th of April. So last date for application for Form 6 is 15th of April. Similarly, Form 8 ద్వారా షిఫ్టింగ్ కోసం 15th of April వరకు టైం ఉంది. కానీ Form 8లో మిగతా కరెక్షన్ అండ్ Form 7 ఈ రెండు it has already stopped along with the announcement. So this there is no more further Form 7 which will be taken, or Form 8 for correction will not be taken. However, which has already come before that, we will dispose them. Just to give an idea of the work done after the assembly election, assembly election gurinchi meeku telusu, I am not going to get into that. After assembly elections, as on today, 12,49,625 new voters have been enrolled. 8,58,491 voters have been deleted. So net addition of about 4 lakhs is there. Of course, modification of about 7,69,000 voters have been done. Modifications ante kontamandi vaalla date of birth correct chestaru, address correct chestaru, itlanti things vallu istaru. Aa corrections memu almost 7,69,000 varaku chesam. ఎలక్షన్ సీజర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఒక సాఫ్ట్వేరు ఈసీఐ వారు లాస్ట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లోనే పెట్టడం జరిగింది. దాని ద్వారానే వీఆర్ రిపోర్టింగ్ డైలీ టు ద కమిషన్ యాజ్ టు వాట్ ఆర్ ద సీజర్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ మార్చ్ ఆన్వర్డ్స్ ఇప్పుడు వరకు టోటల్ ఆఫ్ 21,63 lakhs seizures has happened. అదే మనం అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ తర్వాత అది ఫిగర్ చూడాలంటే 243 crores ఇస్ ద టోటల్ సీజర్స్ ఆఫ్టర్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్. దీంట్లో బల్క్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ 118 crores ఇస్ బై డిఆర్ఐ. నెక్స్ట్ ఇస్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, స్టేట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అబౌట్ 44 crores. కమర్షియల్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఒక 40 crores, ఒక 19 crores ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్, and state excise department kuda about 19 crores. Tarvata 2-3 small things are there. RPF has done something, ED has done something, NCB has done something. So this is an ongoing exercise. We will continue to do this till the poll is over. Some data about the parliament constituencies. 2 constituencies are within 1 district, 4 constituencies are spreading over 2 districts, 6 constituencies are spreading over 3 districts, 4 constituencies are spread over 4 districts, and 1 constituency is spread over 5 districts. The smallest constituency in terms of area is Hyderabad. The largest in terms of area is Adilabad. The smallest constituency in terms of number of electorate is Mahbubabad, and the largest is Malkajgiri.
Now coming to Model Code of Conduct. Of course, Model Code of Conduct is a huge subject. This is the total volume of Model Code of Conduct. So I would request all the political parties to and the candidates to go through that so that they don't make mistakes on that. Just a few points I will emphasize upon. Small things like even how two-wheelers are to be used, that is also regulated when they are taking part for electioneering or when they are forming a part of a rally. That is also something that needs to be regulated. How many flags they can carry, what size of flags they can carry, everything is regulated. So, me dwara nenu valaku koredi entante, please go through that so that you don't make mistakes on that. There is a total ban on use of official vehicle for campaigning, electioneering or election-related travel during elections. Regarding road shows, because this is one of the most prevalent thing that happens during the election, prior permission for road show shall be taken from the competent authority. Mostly it will be the returning officer or AROs who will be giving these permissions. In order to avoid inconvenience to general public as far as possible, road show should be permitted only on holidays and during no peak hours on routes other than that have big hospitals, trauma centers, blood banks and heavily crowded markets. The endeavor should be basically to do like this. And it should not cover more than half of the road until balance half of the road should be available for people to move. Convoy of vehicles should not be more than 10 vehicles. Antakante ekku vehicles unte danki gap maintain cheyali, at least 100 meter ki gap maintain cheyali. Display of animals in road show is totally prohibited. Children, particularly school children in uniform, shall not take part in road shows. ఎలక్షన్ కోసం రాత్రి 10 PM నుంచి మార్నింగ్ 6 AM వరకు లౌడ్ స్పీకర్ వాడడానికి లేదు. Any such loudspeakers which are found to be doing outside the prescribed hours shall be confiscated. Furthermore, it should be ensured by the concerned authorities of State Pollution Control Board that decibel of the sound level generated by loudspeakers should not exceed permissible limits. Idi kodiga dristilo pettukovali ante otherwise too much volume pettukoni andarni harass cheyakoodu. That is the basic idea of this. So we have given instructions to the DOs also and through them to the Pollution Control Board people also to monitor these activities. Vehicles with loudspeakers of course need permissions. Without permission unte seize cheyadam jarugutundi. Temporary campaign office, of course candidates and political parties చాలా వరకు ఓపెన్ చేస్తారు, కానీ దానికి గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. ఎట్లాంటి ప్లేస్లో చేయవచ్చు, ఎట్లాంటి ప్లేస్లో చేయకూడదు, ఎట్లాంటి క్యాంపస్లో చేయాలి, దానికి గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. అది కొద్దిగా చూసుకొని చేయాలి. దట్స్ వాట్ మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ క్యాండిడేట్స్ ఇస్. Of course, candidates are not there in the picture right now, but they will be coming. There are prohibitions on misuse of bulk SMSs. Objectionable SMS emaina vaste evarku danni police authorities should advertise special mobile number on which the receiver of such SMS can forward the said SMS so that action can be taken on the people who are sending such objectionable SMSs. The Commission has laid down the following lot of guidelines tonight. I am not going to go through all those guidelines. Has laid down guidelines to be observed in the manner of election-related campaign by organizers and persons other than political parties and candidates. Ante, of course, political parties, candidates చేస్తారు, కానీ వేరే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ కోసం చేయాలంటే దానికి కూడా గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయి. అందుకని అది చూసుకొని ఎవరైనా చేస్తారంటే చేయండి. దయచేసి నేను వాళ్ళకు కోరేది ఇది. But of course, a lot of detailed guidelines are there on what vehicles are to be used, what should not be used.
Uh, as I said, MCC is a vast subject. I am not going into full details of that. Some important parts I had talked about. Coming to pre-certification of political advertisements and monitoring of the paid news, MCC, as I said, MCMC are in place already at district and state level. All political advertisements proposed to be issued on electronic media shall require pre-certification from the concerned MCMC. Political advertisement in all electronic media, TV channels, cable networks, radio including private FM channels, cinema halls, audio-visual display in public places, voice messages, bulk SMS over phone and social media, and internet websites shall come within the purview of pre-certification. So Commission requests all political parties, candidates, media to follow pre-certification instructions. Social media by definition falls under the category of electronic media, just a clarification. Thus all political advertisement on social media also falls under the purview of pre-certification. Okay, all right. Yeah, this is a clarification that was that has been there for quite some time, but there was some lack of clarity on this. As per the provisions contained in Commission's letter dated so and so, political advertisements issued in e-papers of any newspaper shall invariably require pre-certification by the concerned committee. So almost every paper nowadays has a e-paper component, therefore almost everything gets covered in that. So just a clarification in that regard. Of course, you are aware that MLC election from Mahbubnagar local authorities constituency also has been notified. So that process is going on. The returning officer for that is District Collector Mahbubnagar. There are 1439 voters for that, and 10 polling stations are there. So preparations are on for that. We will be going as per the schedule. The returning officer for Secunderabad by-election constituency is going to be CEO Secunderabad. 251,000 approximately voters are there. Of course, continuous updation is going on, so we will have the exact number after the last date. There will be about 111 polling station locations for that, and 232 polling stations. Okay, this is all from my side. Bogus voters hai. Even BJP candidate who has been announced, she also said there are a lot of bogus voters. So इस बारे में कितने bogus voters हैं सर old city में, और ये deleted numbers कहाँ के हैं सर? Okay, let me take one or two more questions, then I can answer them. ఎలక్షన్స్ మనము ఫస్ట్ ఫేజ్లో తీసుకున్నాం సార్. అంటే ఈసారి మరి ఫోర్త్ ఫేజ్కి వెళ్ళింది. మన దగ్గర నుంచి ఏమైనా ఒపీనియన్ వెళ్ళిందా, అట్లా క్లారిఫికేషన్తో వెళ్ళిందా, ఎట్లా సార్? అంటే ఫోర్త్ ఫేజ్ నాకు అర్థం కాలేదు, ప్లీజ్ రిపీట్. 2019 ఎంపీ ఎలక్షన్స్ తెలంగాణలో ఫస్ట్ ఫేజ్లో జరిగాయి సార్. సో ఈసారి ఫోర్త్ ఫేజ్ జరుగుతున్నాయి. మన దగ్గర క్లారిఫికేషన్ ఏమైనా తీసుకొని ఫోర్త్ ఫేజ్కి మార్చామా, ఎనీ అంటే రిగార్డింగ్ దిస్ ఏముందని? Okay, let me answer these, then probably we can go for more questions.
डिलीशन के बारे में आपने पूछा. Deletion is an exercise that continued, some part of it continued after the assembly election. Assembly election may be some specific areas, some complaints were there. As the day the announcement is there, after that deletion cheyadaniki ledu. Andukane last time atlanti konni cases ma daggara already complaints undedi, verification lo vachindi kani already date had crossed, we were not able to delete. Atlanti cases ni manam ASD lo pettesi verification chesesi we conducted the poll. So that process continued after the election. So dani valla konta deletions jariginayi. Tarvata, of course, other cases, Form 7s మా దగ్గర వచ్చినాయి. So this is spread over the entire state. It is not specific to only one particular area. So we are, this deletion is basically done overall the entire state. As far as specific complaints are concerned, we are going into details of that. DO is already doing that exercise. We have already got a preliminary report on that. Some cases he has found which are deleted, and further work is going on that. Coming to the phase change, no, we have no contribution to that. It is an exercise that commission does, and వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న inputs, situations బట్టి వాళ్ళు decide చేస్తారు. Critical polling station, as of now, our number is about the same 9,000 which was there in the last assembly elections. Let us see, as we come closer to the elections, we may get further inputs, and then we will see whether these number changes. Okay, I'll tell that. Inka, anything else? Sir, specifically some political parties are mentioning with the records, like in GHMC, 6 lakh voters, especially in Old City, are bogus voters is what they have mentioned along with the data. You will have a clear data than any other authority in the state. So what is your stand on this? This had been raised previously as well. Many complaints have been given, particularly on 6 lakh bogus voters is what being mentioned. On record, everything on paper was given to you is what the political leaders have been mentioning. Sir, this Lok Sabha elections are being conducted on severe hot summer, sir. What measures you are going to take? People may not come out during this polling because of the severe hot conditions. Voters may not come out in large numbers because of severe hot. I got the point. Let me answer this, then I will come to. Too many questions అయిపోతే మళ్ళీ మర్చిపోతాను. What was the question? No, rallies గురించి మీరు అడిగారు. అంటే టు ద ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ హాలిడేస్లో నాన్ పీక్ అవర్స్లో చేస్తే ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది తక్కువ ఉంటుందని అది దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయాలి. దెర్ ఈస్ నో బ్యాన్ ఆన్ డూయింగ్ ఆన్ అదర్ డేస్ ఆర్ ఆన్ పీక్ అవర్స్, బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ షుడ్ బి బేసికలీ ట్రైడ్ టు బి డన్. As far as complaints is concerned, I think I have already answered that. The detail, basically, complaint is there. The DO is already put teams in place. His bulk of his work is already over. I have got some report of it, but final report still is to come. Another few days, the final report I will be able to get it. So once the full details are there, probably we will be of course replying to, as I have told, assembly election also. Whatever complaints were coming to us, we were giving a detailed reply to the complainant. In this time also, we will be doing that, and whatever facts come out in the inquiry done by our teams, we will be letting everybody know on that. As far as the summer thing is concerned, yes, Commission is very much aware of this issue, and specific arrangements will be made to mitigate this situation to the extent possible. Itlanti ante konni sheds pettadam, drinking water pettadam, konni medical kits pettadam, tarvata konni kurchilu pettesi ekkadaina wait cheyalante wait cheyadaniki valku konta sadupayalu ivvadam. Itlanti things will definitely be taken care of. Of course, season is season. That is the best suited time because of various reasons. Pillalki holidays untai, teachers, which is the bulk of the
staff which basically conducts the election వాళ్ళు అప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటారు. సో ఇట్లాంటి అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆఫ్ కోర్స్ పెట్టడం జరిగింది. బట్ మిటిగేటింగ్ మెజర్స్ విల్ బి టేకన్ బై అస్. ఆ డీటెయిల్స్ నేను ఐ విల్ బి కమింగ్. ఆఫ్ కోర్స్ వీఆర్ అబౌట్ 2 months away. Once we are closer to that, I will be coming to those details also. Sir, sir. Improve these statistics. Okay. Sir, Yusuf Babu, Rajapur Local Daily. Sir, last 2023 నవంబర్లో జరిగిన ఎన్నికలు సింగిల్ ఇన్సిడెంట్ లేకుండా అసలు రీపోలింగే లేకుండా చాలా విజయవంతంగా చేశారు. ఇప్పుడు ఈ ఎన్నికలకు మీరు తీసుకున్న విషయాలని చెప్పారు, సంతోషం. రెండోది సార్, ప్రతిసారి ఎన్నికల సందర్భంలో కేసులు పెడుతున్నారు, కేసులు అవుతున్నాయి. దాని తర్వాత దాని ఫాలోఅప్ ఏంది, ఏం జరిగింది, ఏమైనా శిక్ష పడిందా పడలేదా అనే సమాచారం ఇప్పటిదాకా లేదు. ఇప్పుడు షెడ్యూల్ వచ్చి ఇప్పుడు 50 గంటలు అవుతుంది సార్. ఈ సమయంలో ఇంతవరకు మీరేమైనా నగదు కానీ లేదా ఇంకేమైనా ఎన్నికల కోడ్కు ఉల్లంఘన ఉన్న వాటిని ఏమన్నా మీరు Sir, state government had, there is news that, 37... I can't see who's speaking. Yeah, I am here, sir, behind the barricade here. Yeah, sir, here. Oh, all right, yeah. Sir, there is news that 37 corporations chairmen have been appointed. But officially, the GOs are not been kept in the public domain. Can they take charge now, or will they have to take it post-elections? What exactly would be the case, sir? సార్, అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో హైదరాబాద్ డిస్టిక్లో చాలా తక్కువ పోల్ పర్సెంట్, తక్కువ పోల్ పర్సెంట్ నమోదైంది. ఈసారి అది రిపీట్ కాకుండా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎటువంటి స్పెషల్ యాక్షన్ తీసుకోబోతుంది? All right, I think let me answer this. See, voter turnout is a matter of concern for us also. As you know, our sweep activities basically has 2 parts. One part is basically enrollment of everybody, every eligible voter. Adi already, by and large, we have completed that activity. Now the second part is basically to ensure that voters come to the polling station. We in the GHMC area last time we made certain specific efforts in addition to the general efforts that was done all over the state, like making people aware of where their polling station is, queue management, queue గురించి ఇన్ఫర్మేషన్కి ఒక యాప్ పెట్టడం, ఇట్లాంటి థింగ్స్ కొంత చేయడం జరిగింది. తర్వాత కొన్ని ప్లేసెస్లో వేర్ ఎవర్ ఫీజిబుల్ అర్బన్ ఏరియాస్లో చాలామంది వెహికల్స్లో వస్తారు, అందుకని దానికి పార్కింగ్ ప్లేసెస్ పెట్టడం, ఇట్లాంటి చేయడం జరిగింది. After the assembly election, we identified the lowest voting percentage, 5,000 polling stations were identified by us. ఈ 5,000 పోలింగ్ స్టేషన్స్లో స్పెసిఫిక్గా యాక్షన్ ప్లాన్ పెట్టేసి ఈ స్వీప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా నడిపించడం, ఎందుకు రాలేదు, వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్, ఇంకా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఈ యాక్టివిటీస్ మీద ఆల్రెడీ ఫోకస్ చేస్తున్నాం. ఇంకా వీ స్టిల్ హ్యావ్ టైమ్. So we will be specifically focusing on this activity also to improve our turnout in the low voter turnout areas, which bulk of it is in urban areas, Hyderabad and other urban areas of other places also. Cases gurinchi adigaru. Cases basically, see, seizure cases, most of the cases, or why most, all the cases are basically under the relevant acts by the relevant departments. So once the case is filed, they do their own follow-up. We recently had a couple of meetings with these enforcement agencies. వాళ్ళతో మీటింగ్ చేసి
మీరు లాస్ట్ టైం కేసెస్ మీద వాట్ ఈస్ ద ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ స్టేటస్ మాకు చెప్పండి అని అడిగాము. సో వీఆర్ గెటింగ్ రిప్లైస్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అప్ దోస్ కేసెస్ యాజ్ టు what are the things that have come out and in how many cases they were able to get direct political linkage etc. with the candidate or with the political parties. So that follow up is going on. So we are very much after this. Regarding MCC, some specific question has been asked regarding chairperson. Let me check up what exactly is the provision. I'll have to check up the provisions before I come back to you and answer on that. Sir, yesterday, Sir, yesterday Prime Minister was in Andhra Pradesh in Palnadu district for his political program. An issue, a concern that was raised that he is using Indian Air Force aircraft to travel to Gannavaram, and then yesterday he got back to Hyderabad here, and today he had a meeting in Jagtial. So did you receive any complaint regarding this? Because TMC has already complained to the ECI. Have you taken any note about his travel or aircraft that was used today? Sir. Okay, all right. Let me answer these 2-3 questions. I think bogus votes gurinchi already 2-3 times I have told regarding that. So our endeavor has been continuously to keep on weeding out all the cases where double votes are there. As a part of that only, we have been able to delete about 8.5 lakhs after the assembly elections. Before that, since 22 చూస్తే అప్పుడు నుంచి about 22 lakhs was deleted in 22 and 23. So 24 కూడా యాడ్ చేస్తే almost 30 lakh voters have been deleted over a period of 2.5 years. So that is a continuous exercise we are doing. So that will continue happening. Across the state now problem undukudu because anyway both the states are going together, so that should not be an issue. No, there is no complaint specifically on whatever you were asking about that flight etc. And postal ballot gurinchi specifically మీరు చెప్పారు. I already said that see we were aware last time postal ballot ki first time facilitation center lo తీసుకోవచ్చి పెట్టమని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ECI దగ్గర నుంచి వచ్చాయి. అంతకుముందు ఏం జరిగేది అంటే ఈ పోస్ట్ ద్వారా ఈ ఓట్స్ వెళ్ళేది, తర్వాత పోస్ట్ ద్వారానే వచ్చేది. సో అందుకనే దేర్ వాజ్ నో టైమ్ లిమిట్. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ నౌ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ టైమ్ లిమిట్ హ్యాస్ బీన్ పుట్ దట్ దిస్ ఓటింగ్ హ్యాస్ టు హ్యాపన్ బిఫోర్ ద యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ పోల్. సో ఇప్పుడు మా దగ్గర 13th May ఉంది అంటే బై 12th May we will close that. Of course that is one part. బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మేము ఏం చేసామంటే మా దగ్గర ఈ డ్యూటీ చేసేవాళ్ళు పోల్ డేలో డ్యూటీ చేసేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు వాళ్ళది మొత్తం డేటాబేస్ అలాంగ్ విత్ దేర్ ఎపిక్ కార్డ్ నంబర్ అలాంగ్ విత్ దేర్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మీరు మీ హోమ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అంటే వేర్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ ఎన్రోల్డ్ అక్కడ ఓట్ చేస్తారా, లేకపోతే మీరు ఎక్కడ డ్యూటీ చేస్తున్నారు రెగ్యులర్ డ్యూటీ చేస్తున్నారు నాట్ ద ఓటర్ డ్యూటీ మీరు ఎక్కడ డ్యూటీ చేస్తున్నారు అక్కడ చేస్తారు. సో ఆ డీటెయిల్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకొని ఈ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారానే ఆ లిస్ట్ మా దగ్గర జనరేట్ అవుతుంది. దాని ప్రకారమే ఈ పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ కూడా వాళ్ళకి అంటే పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఇప్పుడు చెప్పడానికి లేదు యాక్చువల్గా దే ఆర్ సంథింగ్ దట్ వీ సెండ్ బై అవర్ పీపుల్ ఓన్లీ. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇంటర్నల్లీ రన్ బై ద డిపార్ట్మెంట్ నౌ. ఆ బ్యాలెట్స్ అంతా అక్కడ పంపడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా దీని ద్వారా వెళ్తుంది. దానికోసం వాళ్ళ మొబైల్ నంబర్స్ కూడా నోట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. సో వీ హ్యావ్ టేకన్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ స్టాఫ్ హూ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ద పోలీస్ ఆఫీసర్స్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ఆన్ ఎలక్షన్ డ్యూటీ రిగార్డింగ్ వాళ్ళ ఫోన్ నంబరు వాళ్ళ ఎపిక్ నంబర్ ఇదంతా తీసుకొని పెట్టుకున్నాం. సో దాట్ we and including their option where they are going to vote so that we know maaku ippudu by the time the first training is over we will know evaru ఎంతమంది ఎక్కడ ఓట్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు ఓటరు సో దట్
బ్యాలెట్స్ అక్కడ తీసుకురావడానికి మాకు ఈజీ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఎంటైర్ డేటాబేస్ విల్ బి ఈజీలీ అవైలబుల్ టు అస్. ఇన్ అడిషన్ టు దాట్, లాస్ట్ టైం ఏం కంప్లైంట్ చేశారంటే కొంతమంది మేము ఇచ్చాం కానీ మాకు మాది రికార్డ్ చేయలేదు, మాది పోస్టల్ బ్యాలెట్ తీసుకురాలేదు. అఫ్ కోర్స్ వీ వేర్ ఏబుల్ టు సార్ట్ అవుట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ లాస్ట్ టైం, బట్ దిస్ టైం సిస్టమ్ పెట్టేసి ఈ అంతా రికార్డెడ్గా వాళ్ళకి ఎక్నాలజ్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడ ఓట్ చేస్తారు అక్కడ ఈజీగా బ్యాలెట్ పేపర్ అక్కడ వచ్చేలాగా మేము ఏర్పాటు చేస్తాము. సో దేర్ వోంట్ బి ఎనీ సచ్ ఇష్యూ దిస్ టైమ్. వీ హ్యావ్ టేకన్ ఎడిక్వేట్ మెజర్స్ టు ensure that all the staff who are involved in the voting process are given the option of voting through this process. So I will close this. So we will be meeting again. Thanks a lot for all of you for having made it today. Thanks a lot for all of you for having made it today. So we will meet again and again. Of course, we have a long way to go. Thank you. But expenditure they also Ready?